He said it will not work. He said if he had 2 billion cedis, he would not spend it on free SHS. Well, we stuck to our vision and we implemented free SHS. And today, free SHS is working. Wannan shine mataimakin shugaban kasar Ghana, Dr. Mahamudu Bawumia, yana nuna ikon gwamnati MPP na bullo da manufofin SHS duk da suka daga jam'iyyar adawa ta National Democratic Congress. Dr. Bawumia ya lura cewa tsarin Free SHS ba kawai ya kara yawan masu shiga makarantu ba, har ma ya cike gibin jinsi tare da inganta ayyukan dalibai a fadin makarantu. We have increased the number of people, students in free SHS from 800,000 to 1.4 million students. And what is even more gladdening about free SHS is that now we have more girls than boys in free senior high school education. And what is even more heartening is the fact that today the performance of our students in the WACC exams has improved tremendously. Dr. Bawumia, wanda ke magana a Techiman a shirin haɗin gwiwar matasa a wani bangare na ziyara da ya kai a yankin Bono ta Gabas, ya bayyana yunkurin gwamnatin MPP na karfafa 'yan kasuwa ta hanyar biyan waɗanda kananan 'yan kasuwa za su yi aiki da su albashin CD 500 duk wata. We are doing so much to help the business sector, and for people, the YEA is also going to be for 10,000 businesses. YEA is bringing up the Business Employment Assistance Program, where we can help people to get paid. They can recruit 2 people, and YEA will pay them 500 cedis a month to support the business that is hiring them. Ya kuma bayyana yunkurin gwamnati na rage dogaro kan tema don samar da wutan lantarki ta hanyar samar da wutan lantarki kan makamashin hasken rana na kusan megawatt 2,000, mataki da ya ce zai rage kudin wutan lantarki da kashi 15 cikin 100. We have a vision, and that vision is a bright vision for Ghana. We are going to change so much of what we are doing. We are going to move from fuel to solar power for electricity generation. We are going to bring in 2,000 megawatts of solar, and that will reduce the price of electricity by 50%. Dan kasuwa da ake tuhuma tare da tsohon mataimakin ministan kudi Dr. Cecil Atuforsen dangane da lamarin motar dokon marasa lafiya, Richard Zakpa ya yi ikirarin cewa wata matsalar da motocin dokar marasa lafiya ta samu asali ne daga rashin haɗin kai da gwamnati ke yi. Mr. Zakpa ya shaida cewa gwamnati ta gaza taimakawa kamfanin Big C Limited, kamfanin da ke da alhakin jigilar motoci da kuma sanya na'urori da suka dace kan motocin. Dr. Cecil Atuforsen yana fuskantar shari'a tare da wasu mutane 2 bisa zargin haddasa asarar kudi ga kasar Ghana wajen sayen wasu motocin dokar marasa lafiya mara kyawu. Shari'a da an ka yi wa shugaban marasa rinjaya, Dr. Atuforsen, ita ce ya nemi wasikun lamuni da sun ka kafa tushen biyan motocin daukar marasa lafiya kudi euro miliyan 2.37 ba tare da izini ba, ya masanta ikilari. A cewar sanarwar shaida Mr. Japa, Big C ta aika da kayayyakin da an ka bukata bisa ga bukatar
gwamnati, sai dai kuma da isar su gwamnati ta ki yarda da taimakan wajen cire su daga kwastam kuma sauƙaƙa shigar su kamar yadda yarjejeniyar ta bayyana. Mr. Jaba ta kara da cewa tuni gwamnati ta amince cewa a kawo motocin da ta biya kuɗinsu, amma ya koka da cewa babu kayan aiki. A cewarsa daga baya Big C ya samar da na'urori tun daga shekara 2016, amma gwamnati ba tare da dakatar da kwangila ba. Ta ki ba da haɗin kai don baiwa Big C damar shigar da na'urorin da an ka yi wa yarjejeniya a cikin kwangila ta hanyar share kayan tare da sanar da Big C ci gaba da tashin zuwa Ghana da jaran kayan haɗin kamar yadda an ka bayyana a cikin kare. Ya zargi gwamnati da yin wasi da aiwatar da karin shawarwarin da bangarori biyu sun ka tattauna a cikin shekaru 7 da sun ka gabata. Ana sa ran rundunar 'yan sandan yankin Accra za su gana da Yvonne Nelson, Salome Dramani da Harry Osei Akoto kan bukatar su ta gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da rashin wutar lantarki da ake fama da shi. Ganawar da jaruman za ta zo ne a ranar Laraba 15 ga watan Mayun shekara 2024 da karfe 2 na rana, kuma ana sa ran shirya fagen zanga-zangar adawar Dumso. A wata wasika da aka gani a yanar gizo mai dauke da sa hannun mataimakin kwamishinan 'yan sanda a Kwesi Ano, 'yan sanda sun bayyana cewa taron zai kasance ne domin tattaunawa yadda za a gudanar da zanga-zangar. Hakan na zuwa ne bayan Yvonne Nelson ta sanar da hukumar 'yan sandar Ghana aniyarta na yin zanga-zangar adawa da gwamnati. A cikin wata sanarwa da aka raba a ranar 9 ga Mayu, Yvonne Nelson ta nuna aniyar gudanar da shirin a ranar 25 ga Mayu. Wasika da aka mika wa Safesto General 'yan sandan kasa ta bayyana cewa za a gudanar da gangamin ne a dandalin Revolution Square da karfe 8:30 na safe, kuma za a kammala da karfe 12 na dare. A baya, Yvonne Nelson ta gayyaci 'yan Ghana da su zo tare da ita a wannan gagarumin kamfen na adawa na kashe wutan lantarki na baya-bayan nan a cikin wani sako da ta wallafa a shafinta na Twitter. Jarumar dai tana neman goyon bayan jama'a kan zanga-zangar adawa na Dumso da kuma fatar fitowar masu zanga-zangar makamaciyar wannan zanga-zangar Dumso ta shekara 2015 da ta shirya tare da wasu mashahuran mutane. ‘Yan kasuwa a fadin kasar Ghana na kuka kan yadda faduwar darajar cedi ke yi ga harkokin kasuwancinsu. ‘Yan kasuwan dai sun nuna cewa faduwar darajar cedi da ake ci gaba da samu ya sa wasunsu sun shiga cikin basussuka da dama. A cewar kungiyar abinci da abin shan ta kasar Ghana wanda aka takaita shi FBAG, sumfurin 'yan kasuwa da dama ya hada siyar da kaya a bashi, wanda ya sa masu shigo da kaya ke samun wuya wurin biya. Da yake zantawa da manema labarai a birnin Accra, shugaban hukumar FBAG John Awuni ya bayyana halin da ake cikin, wanda ya tsanya aka tsarin kurabin ayyuka da galibin 'yan kasuwa ke fuskanta a matsayin rikici da bala'i. Tun da farko, kungiyar 'yan kasuwa ta Ghana wato Guta ta kuma bayyana takaicinta dangane da hali da kudin kasa ke ciki. Kungiyar a cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun shugabanta, Dr. Joseph Obin, ta ce faduwar darajar cedi ya haifar da dagula ga 'yan kasuwa musamman ɓangaren kasuwanci. Ya kara da cewa rikicin tattalin arziki tare da hauhawar farashin kaya daga Asia yana sanya farashin in kasuwanci ya kasa jurewa. Ƙungiyar ta bayyana cewa hauhawar farashin kayayyaki da aka samu sakamakon faduwar darajar cedi ya sanya sadar kayayyaki.
lamarin da ya sa kasuwancin ke da wuyan ci gaba. Yanzu kuma sai labaran duniya. A labaran duniya za ku ji cewa mai jagoran 'yan adawan kasar Chadi ya ce ya shigar da kara gaban majalisar tsarin mulkin kasar domin musanta sakamakon farko na zaben shugabancin kasar da aka gudanar a ranar 6 ga watan Mayu. A kan shafukan sada zumunta a ranar Lahadi, Sosi Marsra ya yada labaran na takardar da ake nuna cewa an shigar da takardu ga majalisa. Sakamakon farko na zaben ya nuna cewa shugaba Mahatma Debi Itno ne ya lashe zaben da sama da kashi 61 na kuri'a da aka kada, kuma Masra ya zo biyu da sama da kashi 18.5. Masra, wanda shine Firayim Ministar gwamnatin rikon kwarya ta kasar Chadi, ya yi ikirarin samun nasara kafin sanarwar, ya kuma yi zargin cewa ana tafka magudi a sakamakon zaben. Bai fito fili ya raba shaida don tallafawa da'awarsa ba. Wani kwararre a fannin ƙarin hakkin bil'adama da ke kasar Chadi, Rikim ɗin Jacques Hutito, ya shaida wa kamfanin dillacin labarai cewa idan majalisar tsarin mulkin kasar ta samu gamsasshen shari'a a kan zargin Masra, za ta yi tunani sauke sakamakon zaben, amma har yanzu ba a san lokaci da majalisar za ta yanke hukunci kan wannan ikirari ba. Kasar Chadi ta gudanar da zabenta da aka ɗade ana kiran bayan shekaru 3 na mulkin soja. Masu sharhi dai sun yi hasashen cewa mai kan mulki zai yi nasara. Debi Itno, wanda aka fi sani da Mahatma Idris Debi, ya kwace mulkin ne bayan da aka kashe ma'aifinsa, wanda ya kwashe shekaru 30 a kan karagal mulki a yayin iyakar 'yan tawaye a shekara 2021. Kasar mai fitar da mai kusan mutane miliyan 18 ba ta samu mulkin demokradiyya ba tun baya da ta samu 'yancin kai a shekara 1960 bayan shekaru da dama na mulkin mallaka na Faransa. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka mu da safiyan nan, safiyan watan Alhamis 16 ga watan Mayu shekara 2024. Ni ne naku Amir Mukhtar da yake zan jagoranci wannan shiri na waton shirin safiya na Baina TV tare da wasu abokan aiki na waɗanda za su zo su ringa karuwa a kaina mu kawo muku waton wannan shiri yau dai ranar Alhamis. Yau kuma ya waton kasance ranar waton da ake observing wannan cuta ta hauhawar jini, saboda shi babu shakka za mu zo mu shigo da likita mu yi tattaunawa game da wannan cuta ta hauhawar jini, wanda yake a turance ko bature zai ce masa hypertension kenan. Za mu duba mu dan tattauna kaɗan game da shi. Akwai kuma wato of course political discussion wanda yake za mu duba wasu al'amura na gari, wato yanayi da gari ta kasance a cikin. Za mu zo mu tattauna da 'yan siyasa, mu duba akwai wato labaran jaridu da dai makamancin su kamar da muka saba yi a kowace ranar Alhamis. Kawai da yake yau ya zama rana da yake aka ware
na waton wayar da kai game da wannan cuta ta hauhawan jini waton hypertension kenan. Za mu waton kula da wannan shi ma mu wayar da ka'unanmu game da wannan cuta ɗan. Ubangiji Allah ya kiyaye gaba. Saboda shi ba da batan lokaci ba, bari in soma da waton motivational quote na waton safiyan nan insha Allah. Idan ka duba motivational quote na safiyan nan, ya ce where happiness is not something ready made, it comes from your own actions. Ikon Allah. Wato happiness is not something ready made. Wai kaga ita farha, ita farin ciki is not something ready made, ba abu ne da yake aka riga aka yi ta ba, abu ne da yake aka riga aka halice ta tana kwance ba. It comes from your own action. Wai bal ayyukanka za su yi me, za su kirkiro shi. Ayyukanka ana kirkirowa ne ko ana samun ita farin ciki ne daga cikin ayyukanka. Wato ayyuka da zaka aikata shine inda zaka yi me, zaka samu wato nasuwa da kuma farin ciki. Wato ita farin ciki, ita jin daɗi ba wai an riga an yi ta ne tana a nan tana kwance ba, a'a. Amma abu ne da yake tana me, abu ne da yake ayyukanka da zaka ringa yin za su waton kirkiro waton jin daɗi, za su kawo maka waton farha a zuciyanka. Saboda shi mu kula mu tambaye kanmu, wannan aiki abin da zan aikata ga zuwa gaba farin ciki zai kawo min ko kuwa bacin rai. Don wani aiki na nan zaka aikata babu shakka sai ka ga kaman gaba da yawa idan baka yi sa'a ba zaka kasance a cikin wata halin kakani kayi. Amma dai wani aiki kuma yana nan kana gani kamar in dai ya pay off, masha Allah, zaka kasance a cikin masu farin ciki, masu jin daɗi. Saboda shi mu ringa kula da ayyukanmu, wato ababe da muke aikatawa, wato mu ringa kula da aikace-aikacen mu kenan. Na'am, mu kula da aikace-aikacen mu. An so wannan shine kalaman karin karfin gwiwa da yau da safe Alhamis 16 ga watan Mayu shekara 2024 muka kawo muku. Allah ya ba mu ikon bin mu ci amfaninsa kuma amin ya hayyu ya kayyum. Daga nan kuma sai mu wato je mu duba weather reports gabanin mu je akan wato health tips. Ku bari mu je mu duba wato weather report yanda yanayi zai kasance a yau Alhamis 16 ga watan Mayu a wannan shekara. Mu duba yanda yanayi ce a yau. Alright, so weather reports ko rahoton yanayi na yau da safe ko yau kafa daya kenan, waton yau 16 ga watan Mai, waton 16th May, yanda yanayi zai kasance a nan kasar Ghana kenan. Yauwa a nan kasar waton Ghana kenan. Da mu ga cewa waton ita yau na ciya ba za samu wani ainihin muhimmin bambanci a haka ba. Za a yi waton ɗan rana haka, sa'annan kuma idan ka kalli waton arewacin akwai ɗan alama na waton wani ɗan karamin kashe haka na waton
ruwa amma ba zai yi wato ba wani bambanci da yawa da na wato ciya. Idan ka zo a nan kudancin kasar kuma za a dan samu haka, sa'annan kuma zuwa da yamma shi ma za a samu wani dan wato wanda bature zai ce mai warm kenan, warm sance dan tsafi kenan, shi ma da yamma kenan. So yanayi na yau da na wato jiya ba wani muhimmin bambanci a cikin hakan nan. Sai kuma daga nan mu duba shawaran kiwon lafiya na yau da safe, wato health tip kenan. Ina gani a cikin wannan sati idan kun kula, jiya kamar mun kawo mai batun wato ciwon kanjamau da mutane kashi adadin mutane da ke da shi a kasan nan da kuma yankuna da ke da shi da makamancinsu. Yau kuma da muka muku wani abu sabo insha Allah. Body odor, especially underarm odor, can be a source of embarrassment and discomfort for many people. While there are several commercial products available in the market that claim to eliminate body odor, some individuals may prefer natural remedies. Yeah, my name is Israel Maisagota, and this is Good Living Ghana. For body odor or underarm odor, all you need to do is mix 1 tablespoon of lemon juice with 1 tablespoon of coconut oil. Apply it on your body or underarms until it gets absorbed, and your body odor or underarm odor issues are gone. Right, so that's a short one. Wato batun body odor shi mu ce ya mazance wannan a hausance, but then bari in gabatar da wato abokin aiki na sarauniyar wato tantawa Khadijatu Kubura Kailani K. What's up? Nothing much. Ina kwana. Alhamdulillah. To kin ji batun ya zace body odor cikin Hausa? Kake ce wari. Kake ce warin jiki. Shebu ya to ba warin jiki no ke da ba kuma shebu da ce body odor na kan nan no. Yeah, At least odor. it's a bit it's quite less offensive. Yeah. Instead of saying warin jiki. Warin jiki. You know, local languages sometimes they're very harsh, compared to the English Da za ka language. ce warin jiki a turanci she mu she smelly body kenan ko. To ka gani amma wannan body odor I sun entered three, I spoiled. You see Na that? shiga uku na lallace. It's just on the lighter side anyway, ba. Anyway, an ce body odor da ina gani kamar no, akwai hausan shi, akwai hausan ina try in tuna da wato hausa anyway, amma dai ana dan jin wani abin nan mara daɗi wanda yake mara Offensive smell. yes a cikin mutum wanda yake, and na samu labari cewa so ɗarin yawa waɗannan mutane ba su ma san da zama ba, me shi bai san yana da abin nan ba, sai dai wanda ke kula da shi ya sanar da shi cewa wani mutane ana trying ɗaya a kofin da abin nan, amma kai kokari ka take step da sauransu. I mean mu ma idan za mu try mu correcting su a nemi hanya mai kyau a dan gyara cewa kaza don gaskiya is quite offensive kamar da kika ce. Sometimes kana cikin, but you know, excuse me, but sometimes those people with body odor don't know. Now sometimes say ni
from my own discretion, I bet to differ. Okay. Yeah, because if you can pay attention to yourself, you know yourself. Kai ka san kan da jikinka yake. Idan wani abu is wrong na, I'm sure kai kamata you should be the first person to know. Unless probably they may should be pay attention to. But then in the case that it happens in a solution and kuma aka buy lemon da coconut oil. The lemon and coconut oil kuma, well, maybe the oil one to react to coconut oil, the ones come back to react. But then if it can react to all this and to also come easy ones, yeah, aqua deodorants, and we should always look out for the antiperspirant ones and shake her use. I am finding that maybe buying that in the case of money shower gel the kid come shika use. They all count. Yeah, and aside that kuma personal hygiene kuma na chicken to prevent personal hygiene. Yeah. It's also important. Very important. Or sometimes it's very offensive when I was only and then you can't even breathe. Exactly. Forget about when chicken muscle latch mazaka is somebody is standing closer to you, like it's so bad that sorry sometimes maybe carbon selling nama of Jacobs and when exactly selling chicken as one because they are quite I don't know, they are very, very offensive. Yeah, exactly. Talking of hygiene, like very modern extending shikadama from body odor to chicken commander for the masalachi. I mean masalachi is supposed to be a place in the key balilician sat house but amma koya yake ya kamata a ci an share shi da kyau an yi mobin masallacin hatta ma an akwai iko ma a sa turaren wuta da makamancin su dai ba kamar ba lalle shi an sa AC da yake ce mai da tiles ba kin gane ko at least yanda yake duka dai ya ci an share masallacin bi da bi a mobin masallaci da kyau ai menene saboda ka shiga ka ji wani odo ko wari yes ka shiga kusfar masallacin musamman mutanen da yawa ba su iya su samu su shiga akwai wayanda ke kula da kansu da kyau gaskiyar magana mishi bai saba da wannan ba ka gane ko to kaga an tilasta mai so duka dai suna da watan muhimmanci sosai don ana sallah ne a nasu ba ana sallah a masu ba haka yawa ana yin shi ne a nasuwa ba a masu so shi a dan creating abin ne ya zama convenience haka kuma kamar yadda mutum personal kuma kai man ka zo ka sa mutane su masu saboda yanayin ka you understand kai ma ka ringa kula da jama'a kanka kar like in ka shiga cikin jama'a ka bar jama'a su masu kuma suna kunya su gaya maka ko wani abu. Yes, actually za ka fano mai shi ba don ka degrade me but the person will feel offended kan gamshe kan kama an shiru nobody's talking about it and then abar me shi da wahalan shi which is not good so sometimes kuma mun ma ka correct him one way or the other we should try to accept it kuma we are humans that this and that things like this will happen. You don't know the kind of humiliation that is gonna come with so maybe one day you game up no matter the tone. I mean just accept it in a good faith come and then you try and do something about it. Tomorrow I'm not sure the person will come and say it in front of you or gaban ka kuma so Allah ya samu dace. So quickly bari mu duba wato question of the day na yau insa yau shine ranar da yake majalisar dinkin duniya ta ware a yi wato wayewa ta ware ne na wayewa game da shi cutan hauhawan jini wato hypertension kenan ko na'am so bari mu gama da ita motivational quote mu na san zuwa gaba dai akwai likita da zai shigo yes mu yi wannan tattaunawa wannan wayewa ko wayar da kan Allah ya samu dace. So before that and let's this is a question of the day where which do you prefer, fast food or homemade food and why? Wanne daga cikin kafi so wato fast food abincin waje din kuma mun san ita fast food da abinci ne na musamman abincin buki kenan abincin da yake ya kai kamar
birthdays da makamancin su aka ce mun je out mun fita to mun san mun je cin abincin fast food kenan or homemade food ko kuma abincin da aka girka a gida kuma me dalili da ya sa kafi son wanda kake so fast food or homemade food na Khadija wanne ke kafi son fast food homemade food I'm not a fan of fast kina girki ko kina girki ai okay mana tambaya ne ko kina girki ko malam fari bai taba ganki yin girki ba maybe you have to prove him wrong kai zan kai magana ko because there's no malam fari is not here so why you bringing it so naji ya ce bai taba ganki yin girki ba malam fari bai taba girki ba ku kawo ya kan shi tambayan kamar kina girki doran da ma aka ce za a yi cooking competition na Baina TV a Zango Trade Connect ma ba mu ganki ba lokacin kamar wurin dandanawa muka ganki ko aikin dandana wannan da na abinci kowane ranar ma yan tuwo suka win ko tunda ma an ce ka ba wai na sada na ba ka sai ka wai tun da ka sai kana tuwo sai me ba su mamaki tuwon kuma da shago ta tuwon na was nice bankun kuma wasn't bad iya zan she da wace da jollof ko look abincin duka da masha Allah ai ranar na ciyo. Well, for me, I prefer homemade food. Because fast food, I don't know. I'm not. Yeah, me as over abinchi. I'm a bit picky. Me as over abinchi. So homemade food is okay for me. So no kuma, you know, there's frozen. For instance, fast food. Because say chicken. This frozen chicken, no kuma ni. I wouldn't say I've never taken some before. I've bought carefully be your can freeze. So me, if I buy food outside, see that I even buy egg or maybe I buy fish. So and also kumanka do by hygiene wise. Hygiene wise, no kuma. I would still go in for homemade food because in Nigerian Yirkina, I'll have time to wash my vegetables, everything. I'll take care of all this stuff. But then fast food, machine are soon sorry. So anga gamoko mini abaka and most instantly makaje spaces depending okay there are special spaces but then if you are talking about fast food then maybe just a regular space there are spaces in dankaje wuri na no suke girki na ana zufa ana abin I say buying because there's heat it's ana zufa ana so before you realize that when he obviously there's no two ways about that Skagan co so media always I'll go because of the health reasons and hygienic reasons I'll go in for homemade food but then fast food is just once in a while when you feel like taking it you don't need like you know sometimes maybe certain things you know you don't have time to prepare them at home shake a jewurun then they sort you out if not that always going for a homemade food. Yeah, so personally I think that you know with taste wise in kasa mu maza mu ba mu da taste mata ke da taste gaskiyar maganin ki anyway maza ba su da taste mata ke da taste so dewa so for taste wise in nan kowanne but I also think that with health wise in nan kamar da kace ni dai ina gani da hali da koko da iko da mun fi son kowane lokaci a ce muna girkin kanmu kin gane ko sai dai lokacin da aka shiga cikin kunshi ko wani abu ko kuma once in a while amma dai da iko da hali dai da kai da kan don ka san kai da kanka ka san me kake consuming kai da kanka ka san me kake consuming because lamarin ya je wani some way so sometimes and especially wannan zamani da muke cikin mutane ke jan idon kudi ake you know komai ba ruwan me shi yana hada komai a shekaran jama'a mu yi batun manjan da yake ake watch da sauransu like mutane ba su sauran Allah gaskiyar magana kin gane ko so inda hali gaskiya sa'an nan kuma ya zo test wise ma homemade food mafi kai kana yin shi ne according to ma yanda wayancan kuma ka gan sinadaran masu yawa a cikin sinadarai da yawa kuma dai ka san ya understand ba shi bane ina tuna wani lokaci akwai wani kayan sinadarai da nake gida haka ya ta duwa ce gaskiya mu ba mu girki da wurin gaba biyu gaskiya yana samun you know like no we ba use can understand like, oh wow
so abincin da muke cin kullum ba sinadarai, sun ba sinadarai, you know, kai da kanka ka san me kake ci, amma na waje kaga quantity ma in ba ka sa mai sinadarai ma ba shi kagan kaman ba zai yi ba. Yeah, of course, yeah. Exactly. So shi kuma da yawa gaskiya in ji wani abincin magi. Yeah, but then once in a while then kind of like you can just pass by and then get yourself maybe food from one fast food joint. Jiya mun magana ma muke ci kama ba kullum amarya za ta yi. Yeah. So once a while amarya yau ba kiki. Jiya was what family day. So we actually talked about that one, you understand? Yeah. You know, Jiya after the show my heart calls like people were like, hey, she okay, kaza ma kana batun family and you don't check upon us. You know, like gaskiya ne ku yi hakuri. Sa wayanda ban check up on ku duka ba yau na check up on ku duka. Through the show na check up on kowa da kowa. Anyways, so kai ma menene naka ra'ayi? Which do you prefer, fast food or homemade food, and why? Abinci da ake sayarwa a waje da kuma abinci da ake girka a gida, wanne ka fi son? Kuma me dalilin da yasa ka fi son wannan abinci? Masu kallo za ku turo mana amsoshin ku a kan watan WhatsApp din namu 05536831683010 0553683010 number da yana kan ainihin screens din na ku wato allon talabijin ku, and then also idan kana kallon mu a kai tsaye akan wato Facebook din namu kuma za ka bari amsanka a kan wato comment section din, ka yi commenting ka ba mu amsanka a kan waton ita Facebook din namu. Idan kana kallon mu kuma kan TV za ka yi ka turo waton akan WhatsApp number mu 0553683010 0553683010 za ka yi ka send mana waton ansessinka za mu waton karanta waɗannan amsoshin naku taya bayan taya insha Allah. Right, so yawa messages sun zo? Not at the moment. Okay. So a yayin da muke cikin giran waton messages ku, a yayin da muke cikin jiran waton messages ku kuna turo. Okay, na ga messages sun fara shigowa. Kafin mu soma karanta 0553683010 0553683010. Which do you prefer, homemade food ko kuwa fast food, and why? Kuma me dalilin da yasa ka fi son wato wannan abinci? Tun at this point da ina gani za mu je hutu na dan takaitaccen lokaci, mu dawo a yayin da muke cikin jiran wato amsoshin masu kallo. Za mu je hutu na dan takaitaccen lokaci, mu dawo. Idan muka dawo she mu zo da wato newspaper reviews, but as and when the program goes on za mu ringa karanta sakonni da kuka aika mana insha Allah. So ku dakace mu, mun dawo right after this short break mu kawo muku newspaper review insha Allah. Gama soyana, gani da masoyana, gama soyana, gani da masoyana. Na yi mafarki na tare da ke, abinda na gani abin mamaki ne. Ni da ke mun yi alkawali ba za mu taba rabuwa ba. Iyayenki sun amince da ni, ga iyayena sun amince da ke. Allah ka bani tare da masoyana. Kashe ni, so kashe ni rani da masoyana. So kashe ni yao, so kashe ni, so kashe ni yao, so kashe ni rani da masoyana.
Bagu ke yanko yariya ni da ke mun dace mu sha miya karki damu da kowar kaninan nasa baki da mugun ani an baki nan ba ni ba duniya ce so ya kashe ni ba laifi da ke kada zan yi harkoki har abada ina son ki abincin ki na ci shi ban koshi ma kin sa na ki siyasosi zan so ki na har ki wala dukiya na don ke na tara kina son jan nemo in kara ban son ki min dabara yasa nake so kullun ki wala raina baby kin ceto alkawalin mu ya baiko ai da na ganki na sheko karbi ki je ki sha koko duba kaki sake ra'ayin ki kaina baby ke noni raina tunanin ki na cikin kaina na je da ke gaban manya baby you know I love you why I no go fit to dog you I love you things what you do for me see I thank you make a post you for my page and tag you duba tare da masoyana kashe ni so kashe ni rani da masoyana so kashe ni yao so kashe ni yao so kashe ni rani da masoyana da masoyana gani na yau tare da ke mun dace laifin sakani mu da juna mun yafe kin san ke no ne nawa gaba da bai ne no ne naki masu kishi na mamaki ranar yau ke ne mai daki inde ba ke ba baby ba kowa inde ba ni da ke ba ni na ce baby ba kowa cikin mafalki na tare da ke abinda na gani abin mamaki ne ni da ke mun yi alkawali ba za mu taba rabuwa ba iyayenki sun amince da ni ga iyaye na sun amince da ke Allah ka banni tare da masoyana kashe ni so kashe ni rani da masoyana so kashe ni yao so kashe ni yao so kashe ni rani da masoyana da masoyana all right masu kallo barka mu da dawowa and quickly ku bari mu je newspaper headlines a makaranta mu duba labarai da suka fito a kasa na farko don fara da Ghanaian Times ya ce Ghanaian Times is the most authoritative news paper. Bank of Ghana DBG Proxera support businesses $100 million boost for MSMEs wato to promote agric manufacturing ICT tourism wato babban bankin kasar Ghana kenan za ku gani hoton shi gwamnan bankin Ghana gwamnan wato Bank of Ghana Dr. Ernest Addison a wurin wanda ke za su zo su taimaka wato ayyuka wanda yake za a ringa samu ci gaba ko a bunkasa harkar noma da kuma harkar to promote agric harkar noma manufacturing sarrafawa ICT ilimin kimiyya da kuma fasaha sa'annan kuma tourism harkokin yawon bude ido kenan. Government grant tax exemptions on raw materials for local manufacturing of drugs medical supplies in ji finance minister wato minister kudi Dr. Muhammad Amin Adam Anta kenan yake cewa gwamnati dai zai bada wasu tax exemptions da tun da dage wasu haraji ne akan raw material for local manufacturing of drugs wato su abubuwa za a dage da dan yi ragowa akan wato haraji akan abubuwa da ake sarrafa magunguna da shi domin wato a samu cikakken lafiya kenan. Forum to promote Africa media landscape opens in Accra. Wannan forum din kuma wanda ke za samu ci gaban wato Africa media landscape an bude shi ko an soma shi a Accra. 159 Soko projects complete,
397 more under construction in 6 regions. So na labari daga wato Mr. Martin Eje Mensa Kosa. Idan muka duba wato back page din kuma na wato Ghanaian Times wey GBF under pressure over Paris 2024 participation, wato Ghana Boxing Federation kenan yanzu haka suna under pressure sosai dangane da wato 2024 Olympic Games kenan. Na'am. Page Daily Graphic, where hold duty bearers accountable. Journalists told at African Media Convention in the AK advised journalists to rather probe into issues than just always telling stories. This is and Azuka J. A convention which has to do with African journalists. Sanokuma, MTN calls for rethink of tax structure, and then we will restore Galamsey lands forests. This is also by Mahama. Kuma FinTech Summit highlight investment opportunities in Africa. Mukaduba back page in the Daily Graphic Kuma guide the Starlets can flying start in Wafu Zone B tournament in the Samu 5-1 victory over Cote d'Ivoire. Zuma stories is okay, back page in the Daily Graphic. Okay, so from Warren Kuma say Muduba Daily Guide. Daily Guide where Imani pedals falsehood and G Electoral Commission where one Kuma Kokwachi Yanana Imani gaskiya sun adada wato zatutukan mara gaskiya 177 million Ghana cedi for next trainees allowance. Musan Dr. Mahmudu Bawumia de yayi wannan alkawari ko wani lokaci da yaje aka tambaye shi cewa gaskiya su ba su da zama amma dai ya za a yi za a je azama da wato waɗanda suke kula da wannan harka a tutuba. To yanzu gashi na an kawo wai waton kudin kana 177 million ko kuwa miliyan 177 for next trainees allowance, wato alawa kenan. Na'am. So yanzu dai ina ga nurses ana ta wato murna. Next week za a release wannan tunda yaje bunun tonin da aka ce nurses sun yi mai sun tuhume shi kai kana batun alamu ba maka komai ba ce ko ka ku damu kun gani. Government releases 2 million Ghana cedi for kidney patients, wato shi mun ce barka da aiki da gwamnati kenan, Allah ya saka da alkhairi. Yeah, because I think I increase prices that this is from 380 to 400 and no, 400 and it was 380 and so yeah. 490 or something like something. So like almost I think it's a good news there which will support. At least I why in the CK would know somebody also subsidize the kudi number, and maybe we always say among government here about the kudi aika, but then still the story is still the same. You wonder where the money usually goes. Yeah, so Allah ya sa ayi aiki da shi, Allah ya ci amfani, Allah ya sa ya fi haka ma. Amin. Na'am. Wato 70,000 smart tablets deployed to schools, wato tablets guda adadi 70,000 kenan da aka aika zuwa makarantu. Na'am, domin yara a koyo abu da shi. Na'am. Well, the Chronicle kuma sun kawo batun tablets na aka ba schools, sun report cewa 70,000 tablets supplied to 30 schools out of 450k ready for distribution. And then ga hoton Bawumia Vice President kuma da Sarkin Gunja wanda ya ce may your dream to lead Ghana be fulfilled. Gunja came to Bawumia. So these are the stories in the Chronicle. All right. Now also the New Crusading Guide, the front page, the New Crusading Guide, where you have my blessings to be president. Ya bongra to Bawumia, and also government begins distribution of tablets under one student, one tablet initiative. Sannan kuma suma sun kawo batun nursing training allowance nganda suka ce government released 177 million to pay nursing training allowances, and then ga hoton ita
chairperson, Electoral Commission. We Ghana residents of Sao were never disenfranchised in 2020 elections. Kama kanda mukaji some years back during the election, I check kama baba to damusum vote by the speaker kama they were never disenfranchised in the 2020 elections. All right, so they were never disenfranchised in the 2024 2020 election, sorry. Yanza moje 2024. Yes, na sauri kenan. Nam. Anyway, so these are all the stories in the surfing. For more in-depth stories, you can get yourself this paper saying of your choice, so cool, read and then get to be informed in the happenings of the actor. Yes. To be informed. You should get yourself any of these newspapers. And also regarding the question of the Din Democrat, some of the I want to answer soon troop in. One way I grew up spending most of my life with my mother, bless her, and never will she allow us buying food outside. Therefore, myself and my immediate siblings learned how to cook from our mother. Of course, few of you at Bena can testify. Hey, I can cook. Is it from the testify? I can cook delicious meal. That's why I prefer homemade to fast food, and I'm very picky when I have to buy outside food. And homemade food, saves. And okay, so outside food, homemade food, saves your revenue too, because at home there will be spared food to eat later, unlike fast food that's eaten once. Sammy, why have you cut out my name? Okay. I'm sure looking at it, saying the person saying we know he can cook, I'm sure it could be Dean Froko. Yeah. Dean knows how to cook actually. Yeah, obviously. Now, so, Alhamdulillah. And also, Assalamu alaikum. My name is Issa Ibrahim. I prefer homemade food because it is usually prepared with natural ingredients compared to commercially prepared food. Thank you. Commercially prepared food. Yeah, it's commercial. It's commercial. It's open for all. So Shimana Shinda Yekao regarding homemade food. And yes, but economic aspect in with the homemade food in kaya kagirika diwa kaya kachish kama the safi da rana da manache, and then the amount na mazaka compare da shi wancan na ma tapanne kinga ne. So kakara plus one ma make some of us prefer homemade food more now. Alisa Bodachi. Me. Now so homemade from Sheku Berry. Chop money. Sheku Berry. We want homemade food. Sheku make sure kuna buy the chop money. We kwacha the effect. Kwacha the effect. What does that mean? It is kaneto. Wasu na chiwe nkwanche and the effect. It is kind, but the tree and the kenshiba nkwanche mbani kwacha the effect. It is kaneto. I think that's what you are trying to say, Ko Akaba. Kwacha the effect, discaneto, or tonkana so homemade food make you shake a sahano aljihuki and uncle. Okay. Anyway, so today happens to be World Hypertension Day. And that as I decided celebrating this day since 20 observing. Observing, come on, observing since 2004, yeah, of course. Since 2005. How many years now? 2005 as well, like 19 years. Yeah, and because of that way, just like the way you even say can't come by, I didn't even that was like, oh yes. And then hypertension is one of the, let me say, killer diseases. It's not like it's deadly like that, but then back measure by can kill easy boy and generate other chill. Get for that reason it's always good, especially looking at considering the age and yanzu it's not easy in recent times chill and sometimes illness in the case
the older generation, so even the younger generation are also suffering from that. Yeah, and it's a bit worrying. It's all because of abinchi and lifestyle we all living now. And no, I think hypertension, it has to do with old age. I think when you are getting old, and you might not you can't do away with it. It has its own time the kids, but can managing she the cure. You'll be able to live very long, because even way the team is meaning, we measure your blood pressure accurately, control it, and then live longer. So how often do you even measure our I learned it's not easy. I learned in Canada and you become excited. You have to check your blood pressure. Really? Yes. Wow. Checking. Yeah, in Canada and you become overly excited. Wow. You need to check your pressure, maybe because of the excitement in the how. You never know. Yes. Wow. Excitement. People get hyper in this house. I'm telling you. People get asked to Janka, how are you? People get hyper in this house. So and sometimes when you are there you feel like migraine you should equally check your pressure. It could be that. I'm not a doctor, but sometimes we pay sometimes we read and then we pay attention to certain things. All these things, can you imagine, because you are excited, I can check Jininka. So just imagine if you are sad and then sometimes people sleep and they don't wake up. Like these are some of the reasons, or these are some of the factors and they can lead to sudden death like this. Because it happened the middle of the night, heart attack, cardio arrest, and many. So healthy lifestyle will equally help us to deal with all these things. It's a cow a day like this to celebrate. Why do I keep saying celebrating? Yes. Celebration is cool. To observe these days. So yes, it's always good to check your sometimes I think even our parents they are trying. Sometimes they have this kit at home. Kit in that case check. They have their own thing and then they be checking it. The moment they tell you have high blood pressure, I think it's equally good to listen to the doctors and then to cut off before you so that you not because this hypertension can lead to stroke. By the stroke. And also mostly diabetic patients, and most of them are hypertensive. It's all these things you shouldn't do this, don't do this. When you check and check and chinam or diabetes. When Nachinama na mutu akache na mutu equally you should take care of yourself to live longer. When Nachina mutu akache na mutu akache wetu kubani nama. This is shake abuna. So these are some ways. So I just hope today happening to be today happen to be run and I can observe this thing, about hypertension. We should also, those who are hypertensive, gishiri and all that, and eating late, eating maybe and they have to stop eating starchy food and they are so on. So and then we live a healthy lifestyle, which will also help us in living longer. Obviously, everybody will die one day or any day. One day or the other, but then equally, is equally important. No, the fact of the matter is that jikin kamana da haki a kanka idan ka bar tumbinka da yunwan banza ba tare da wai ba saboda talauci ko tilas bane ko wani abu haka ka bari tumbinka yunwa tumbinka yana da haki a kanka kiyama shi ya tambaya ko ya kai karanka gaban Allah. Wallahi ai Allah 15th May wallahi shi ba Allah ga ya punish na sosai yunwa na ji na ka understand that. So you equally have to take good care of yourself and your body, because
duka dai duk gangan jikinka da kake gani amana ne, amma amana ne da Allah ya baka. So baka ce kamar ai wata rana za a wayi gari ma mu riga mun mutu shi ke na sa mu aikata amana ne. Ko rayuwan ma da aka baka rai na ma da aka baka amana ne gare ka, saboda shi ya zama laifi kai da ce ai dama rayuwa na ne bari abin da na ga dama let me end it, to shaka ce mai wai laifi ne kaga. It's actually a sin to commit suicide. And then not only religiously ma kaga batun ma addini ma ya kwanta ai doka ma laifi ne baka mutu ba arresting ka. Yes, amma rayuwanka ne rai ka ne ka understand, ba kai kana son kai kisan kai ko ka doki ranka shiga kuma a ce ma kamar laifi. Addini ya hana, ya ce ma laifi ne, Allah ya kama ka kiyama ka gane. Doka kuma in ka attempt ma baka succeed ba. Hai akwai wanda ma ake ana arrestin ma gawa din nasu ma gawa ma ana arrestin gawan ka gane. Yawwa ina faru kin sa akwai wayanda yake believe in su irin mutum ya doki rayuwar shi aka bulala ake magawan. Oh yes, ana yi yes, oh yes, ana ma gawan bulala a ce kaman wadin kwasasem kuma irin su nan shine an kina kan je wani a ce wewun kwase wo ya bese. Yes, irin su ke kwase to shi to su mutane haka musu Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye. Amma irin haka shayan kaman yin sunan shayan kaman ana yin ya ake ce mai kaman buki ake yin, ana mugun rawa ne a sha ana kaman kai wawa ne ka je ka mutu banza oko ke ka gane. Duka dai kaman ana so it's like ana discourage. So the fact that it's your body doesn't mean kaman na ya mutu shi kenan bari in ba ruwa na. No, ya kamata ka kula da kanka don raina Allah ya baka bai tambaye ka ba, yasa baka yi kashe kaman ya kai wanda yake ya kamata ka kula da kanka da kyau, yana da muhimmanci. Ya Allah ya bamu dogon rai. Amin. Ya bamu ikon kula da kanmu kuma. Amin. Okay, so regarding the stories in the newspaper, which the one that has to do with dialysis. There's a story comment here from Aaron Babako Okomisa. So just imagine the paragraph. So as we look towards the implementation of this dialysis support program on June 1st, the NHIA must ensure that the process is efficient and accessible to all who process it. By taking proactive steps to address the dialysis crisis, the NHIA is demonstrating its commitment to improving the health and well-being of all individuals in need of dialysis treatment. The implementation of 6 months of dialysis support by the NHIA on June 1st is a significant development that will provide much-needed assistance to individuals facing the dialysis crisis. This move underscores the importance of ensuring access to essential medical treatment for all individuals regardless of their financial situation. The NHIA's commitment to addressing this issue is commendable, and it's hoped that this program will have a positive impact on the lives of those in need of dialysis treatment. Aaron Yakao Wanga, this has to do with the issue of dialysis and those dealing with kidney issues and then the HIA trying to implement a 6-month program to help more in the CKK because it's very expensive to be on dialysis. I mean weekly suke ake zuwa ko yes, and that's almost 500 Ghana cedi every week. And sometimes naga irin labarai haka it kind of give us hope in the sense that the fact of the matter is ba easy bane, and mutum na kallo ga tsakanin rai da mutuwa ki understand. And muna tuna wani lokaci kamar wai a gwamnati ya samar da wasu machines na ma wani a Kolebu wanda kuma sawa na ce Kwalebu, Kwalebu yes, kuma sawa so daga nan Kolebu, okay. And I'm like that's a step in the right direction. Ni na gani ma cewa kamar ya kamata a ce gwamnati ya pay more attention to wannan ma har yanzu ya kai ma a ce kamar kudin ma
ya zo kasa sosai and it's very affordable. It should be affordable. It should even be free. Thank you. We can do one it. lokaci ma I think parliament ma zo ana batun wannan issue na ko bai yin free money just exactly. like just come on maybe kudade da ake barazanar kasa to Allah shagabanni ku ji tausayin talakawa, ku ji tsoron ubangiji Allah, to Allah ana barnan kudi V8 da yawa mutane suna mutuwa ba su suna affording wa'annan ana a tattara wa'annan kudade a samu wato kayan aiki wato machines wanda yake za a ringa kula da talakawa. Garin yayi karfi ba shi ba na ci ba komai, ina ga mutum ya zo yana fidda 500 Ghana cedi kudin mota bai zo ba kudin, you know such people mutum na tare da ciwo haka ba wai turto ma zai yana zama da sau wallahi wani lokaci ma shi dai maybe Uber zai ringa doka yana zo kuma mutum da ke tare da wannan ma ai ba zai yi aiki ba. Ka gane ko yana shi da kanshi ma bai ma yayi aikin, ka gane ko so ai ba easy bane wanga dialysis issues sun ga and so sana I think in the long run sha ake batun kidney transplant ko menene yes wannan ne ake shi wannan ma ba easy bane. Allah ya samu da so shagabanni ayi kokari gaskiya a ji tausan talakawa a ji tausan talakawa a ji tsoron Allah kuma a ji tsoron Allah don an doke ka zo kai aiki ka zo kai ma jama'a hidima an yi kayan bayan kas ba ruwanku ana sa kudi a cikin inda ba ka gane ko yau ka ji ishin corruption kaza ana scandal upon scandal Khadija kana jin mi a ce kaza miliyan Ghana cedi if you even see that money with your eyes kana ji abu kamar wasa malam kudaden da muke kiranta cikin graphic kullu wasa ne ina mana oh 150 million US dollars kaza $100 million to $100 million US dollars ka gane ko and people are dying dare da rana like so sad that it's not as if su suke so suka ba kansu wannan ciwo. Yes, you never know like, you can't tell, you just can't tell. You know, sometimes you can be having the best lifestyle, you can having the best health, like you be taking care of yourself, but then all of a sudden something will just from go nowhere wrong somewhere. Something will just go wrong somewhere. So if I subsidize, like I try, it shouldn't even just be like smart. more attention should and one then look at this issue of health insurance covering serious ailments come on like this. Now I'm sure they'll look at it because people are calling for this. Health insurance in a hospital, I'm telling you that inside a hospital, ma'am, come on, lab ma be cover. And suma su ne suke health centers na suma suke nasu ne Allah kawai ya sani an ce ma kamar lab with insurance and cover and say wa kwaye wa the edro insurance and cover common. I shouldn't say common, but there's nothing common when it comes to sickness. Let's say kaje da undiagnosed with malaria. That malaria ka samu test in the kaje ka yi laba for the makamo or insurance the first thing they ask insurance kache you are even putting them off. And they said we lab we insurance and cover. Bet you do be no akoto abonti and I say I don't know I just utia. Petty things like this market now, not alone serious ailment like they can just end your life within a short minute. In a short minute, it can end somebody's life, and then the health insurance can't cover all this. And in the last time, Sadado was saying something like, we should accept premium care insurance in that. Do you get it? If the last time I renewed mine, last time I renewed mine, how much did I pay? I didn't pay. I paid less than 50 cedis. Can't understand. So maybe anya did be a premium. In case can assume now can you cover some form of chiu. Okay, yours you pay like 100 cedis or 200 cedis. So you can have the silver, the gold, and then the bronze. In the K, then you apply for it. Let's be creative. Exactly. Let's just answer this position because they know they can think on their feet. So it's like the citizens have to think for them to do things right. And at the end, after thinking for them, when they use the taxpayers' money to pay them for doing nothing. You pay them for doing nothing. It's a health insurance. Now it's long overdue. How many years can the health insurance in the or I mean they treat they do
minor illness. Minor illness ma ko shi ma. Koshima, I'm just saying, you need to call J lab. I check my insurance and cover Sadia. So one eating lab, the insurance, one eating lab, ni. Bajin in the north, actually, I eat. You call machine that I do, but gin in the shida bunny. So we call an NHIA to do the needful. Burying comment in Saum Government Hospital this afternoon. On Friday, I was actually at the hospital. The Saum Government Hospital. You know, I was with someone and in Nigeria. So this nurse came around and then she was Tanamana Magana Gameda went away. It's a wellness clinic, and then wellness clinic in it's in Kaje in Saum Government Hospital. Now when we in the Dakawari, Aka Aje in the Kiki Aiko in Saum Government. Okay, yes. So and worry Aje in Kazo. Naka dai kana zuwa free kawai ka zo check up ba wai ka jira kai ciwo ko kai dai ka tashi ko wani lokaci ka zo check up free of charge ba karban sefa ba karban kobo. And I was seated and I was like, wow, this is what we should be doing. Bai kamata mu jira me shi ba lafiya ka zo ka duba ya blood pressure keke ya kaza keke. I think ina tuna kaman the only thing that ta ce kaman ka biya 5 Ghana cedi was but tuna sugar, is it sugar test or something like that? Yeah, when you want to do sugar test, yes, that's 5 cedis. But komi day is fair, and I was like, wow, da an samu hospitals duka ka tashi kawai ka shiga hospital ka ce nazo check up kawai free ba karban komai da ma an yi ma ya ba da magunguna ma shi ma free kawai aka kara da sauransu ka wuce gida da yafi. Allah ya samu dace. Na'am. So there's another message coming. I prefer homemade food because I will always come back home to get something to eat, unlike fast food. But sometimes pay as you go is good too. If you get a friend that sells food at fast food. Yeah. For if you get a friend, yeah, that sells at the fast food joint. You get something, especially days when you are dry. And speaking of checking BP, I don't know why they are on Sammy's case this morning. Then we need to check Sammy's BP la. Because this guy. Who checks Sammy? Sammy MCR. Kulum BP shina. It's always hyper. I'm telling you, for this house, people can be hyper a lot. And then the button have been gone. We can have a friend like I said, Abunchi. Bring it Ajenga, actually, assistant dean Kena. When take said Dagana Atomic Junction. Yeah, I can do come out and I cry the sorrows in yeah, actually. Watch the shinkafa, the jollof, the two. Oh, bunch of free, but not your wedding gate. I mean, like watching the two, the shinkafa, the jollof, you know. Yeah, assistant dean actually. Yeah, bandi soon and tabana de ce mata hajiya mai wace. Yes, Allah ya kiyaye ki. Tana duban baina sosai, yeah, actually. Yeah. Now, ki ba ki gaida wura. Oh no, but someone doesn't gaida. Okay, me da kunun nan fa. Okay. Anyway, so it's time ina ga mu ifira da isa kama me. Yes. Herbal batun hypertension nga. Yes, and of course, batun isa kamami munaje isa kamami wani ce isa kamami mami aka ce isa kamami menene isa kamami ma ina ga isa kamami ya zo ga mana aka ce isa kamami me what does isa kamami stand for? Isa kamami isa kamami heba. You understand? Yeah, so yeah, even if you don't understand me, if I don't understand, so forget about it. It's like it's a kamami, the can she will come and then do that. Oh, okay. You can't understand that. I get it. Because if you don't understand me, if I don't understand, but you explain Mickey. It's a kamami, the can she. Yeah, so you mean a bayani about Isa kamami herbal, okay? And then also we look at the issue of hypertension. Today being World Hypertension Day, more sensitization, like more wide the kan al'umma game da waton hypertension yanda za mu kula da
I think it's okay. It's interesting that somebody from the herbal sector, sector because you know some this more indicated hypertension. No. They are on regular medication. No. Which by herbal bunny. Okay. So maybe when you have enzyme may between herbal medicine, I'm sure it will be nice in doctor. Yeah, it will take us through how to manage these two. Kagan ko na herbal mana foreign scientific scientific. Oh, okay, they are all scientific medicines. But then they say one the two also case. You know, the answer and quantify and measure and you call me. Okay, so how do you manage these two? Maybe so you break one myth about herbal medicine with taking herbal medicine being a hypertensive patient. So I'm sure it will be an interesting discussion. Come Nisa the television cool because it's going to be very informative, educative. Yeah, so before we go, Kuma, theme Shekarangana watun World Hypertension Day, watun taking the akabashi shine women, measure your blood pressure accurately, control it, and live longer, focusing on combating low awareness rates of hypertension worldwide, especially in low to middle income areas. Telekawa. Allah kiyaye mu. Allah ya mana. All right, so jama'a ku dakace mu zamu dawo bayan wannan hutu na dan takaitaccen lokaci. Assalamu alaikum. For Makwaba, Eba Isaka Mamin Herbal Clinic, I Sabia, I want to Numina any high Essani Payadia, Yadia Ben, how would Padia, Monamani, and Asusumo, may come for Isaka Mamin, Herbal Clinic at the amount. And what she Isaka Mamin Herbal Clinic at the and Rahu Gubi, Abba Joshua, a bois in the Pabi, Yedi Kind, a Mamin Herbal Misha, or be a stroke. Yadia how may come for Sal with the amount. San will be our body pains, Wonamia, we are Usisi to date, may come for Isaka Mamin, Herbal Misha at the amount. When so Isaka Mamin blood tonic, walk or hospital, you say Moja Swati, may come for Isaka Mamin, Herbal tonic he at the amount. Numbi, a bebwa Mojana by ye, Sana won't timid the tea, may come for Sal with the amount. Yamebua with chunk on Tom one at the Asana Copo Diani Munyam. Way Isaka Mamin nymphless measure, Sa a draway, or be Biara or infection, said diabetes, gonorrhea, syphilis, babaso, and no more dear Biara how Nipadiano, Osaka nameless measure where. Nyamebe adom ama yarasa so kwati ma odia wow immune system e form just a Nipadiana who didn't share the name ma osanka duro bi no e be yemfaso bebere e dia ma wey e mamin and cure obi a wo henia e twu e wo so me kamfo sa duro dia ma so ba mo de ma osanka bi nennom nyame tumi mu ayarasa soronko e betumi aye wo dia wey e mamin paralysis obi a stroke ya de ha on e kamfo duro dia ma anasa wo ho ana wo na etitiriti e moja ni flow se ne se ne fata ba mo de ma osanka mamin paralysis e be yemfaso ama wo sa ejina parane. When so flashing, sir, a drawing a year Juma, but you must have Adam Bible, or be a Winnipeduanum, a Fian dos Winnipeduanum, I'm a mine at the other day, or Sakawa, a few Piera Winnipeduano, about horror flash you body him, I'm a Wankas Ampa, Winnipeduan, be a film, Adam Wanya, what this roco, Mousanka Mamin flashing, never for so the amount. Way a mamin